أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر
كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دوستان مؤمن و مخلص. ما در شب 19 ماه مبارک رمضان، یکی از شبهای قدر قرار داریم. شبی که شمشیر زهرگین ابن ملجم، امام زدی و عدالت، امام عارفان جهان را به بستر بیماری افکند و مصیبت بزرگ این ماه آغاز شد. آینه‌ای و سهم دلت آه می شود وقتی که هم نوای غمت چاه می شود. غرق عزای فاطمه هستی هنوز که اینقدر ناله های تو جانکاه می شود. خونی سرت دهد به زمین باز آبرو وقتی ظهور سر فدیناه می شود. تو می روی و دست یتیمان تو چی زود از آستان لطف تو کوتاه می شود. دوستان بسیار گرامی، شما را دعوت می نمایم به شنیدن و دیدن این برنامه که همراه خواهد بود با سخنرانی ها و روزه. امیدواریم همه ما از این برنامه فیض کامل و جامع را ببریم. ضمناً یادمان باشد که بخش دوم این برنامه که شامل مراسم شب احیا می باشد بعد از افطار در ساعت 10 شب آغاز خواهد شد. پس وعده دیدار ما ساعت 10 امشب. طاعات و عبادات شما قبول. خدا نگهدار. توجه فرمایید به فراخوان جامعه اسلامی افغانهای کانادا برای کمک به مستمندان در افغانستان. چقدر روز خودت گوشت نخواب شد؟ معلوم نیست. جامعه اسلامی افغانهای کانادا در راستای تحقق اهداف اسلامی و بشردوستانه به منظور تسکین آلام مردم نیازمند افغانستان در ماه مبارک رمضان امسال نیز در نظر دارد تا برای همیاری با خانواده‌های مستمند در افغانستان چون سالهای گذشته عنایات شما مردم خیر و نیکوکار را به سمت خانواده‌های نیازمند در افغانستان هدایت نموده تا شادی و شیرینی را با خانواده‌های نیازمند آن دیار تقسیم و مسئولیت انسانی و اسلامی خویش را ادا نماید. مطابق سنت حسنه همیاری
همکاری با مستمندان بدین وسیله از شما خیرین گرامی تقاضا می گردد تا فطریه روزه، کفاره عمد و غیر عمد، سهم امام و سایر نذورات و صدقات خیش را از طریق انتقال الکترونیکی به ایمیل آدرس support@afghancanada.com و برای پرداخت نقدی با آقایان حاج عبدالله حمید، حاج صادق طاهری، حاج واسع شاسمند، حاج فرهد نجم، نعمت میسم و علی رضایی به تماس شوید. از آنجایی که هموطنان بی‌بضاعت و نیازمند ما در افغانستان برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی چشم انتظار دستان سخاوتمند شما نیکوکاران هستند، امیدواریم ما را در این امر خداپسندانه کمک و یاری نموده و در این سنت نیکو مشارکت فرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل يعمل على شاكلته. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. For the love of our beloved Prophet and his beloved progeny, please recite a second loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. For the hastening in the return of our beloved 12th Imam, a third final loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Before we start tonight, inshallah, I want to take a moment to offer my condolences for tonight, tomorrow night, the nights that are to come, on the martyrdom of our beloved Imam, Imam Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayh. These nights that begin with the night of the striking of the Imam until we end with the night of the martyrdom of our beloved Imam. The topic that we will be discussing tonight in particular is a topic that directly correlates and connects with the idea of the nights of Qadr, these nights that are so important and so key when it comes to deciding our fate in the future. And that is the topic of the power of intentions. Intention, or what we would refer to in the Arabic language as an-niyyah or niyat, is a very, very key and important topic and is deeply embedded within the religion of Islam. There are times where you find some people, they will underestimate the value of intention. A person will do a number of good deeds, but when you look at the intention with which he carried out those good deeds, you will find that his intention was not there, and therefore those good deeds will not count for him. There are also times where a person might overestimate the value of intention, where he thinks that just because he has a good intention, because he has a pure heart, because he has pure thoughts, that he no longer has to practice the religion fully. As long as his heart is pure, as long as he has the good intentions, the rest of it doesn't really matter. And neither of these is the path that Islam has put in front of us.
And inshallah tonight we want to delve into this topic, also because Ali ibn Abi Talib has many different instances in his life where he demonstrates for us the importance of having the right intention. And in order to delve into this topic, we will pose the following questions and we will provide answers to them, inshallah. Number one, what is the importance that Islam gives to this whole topic of niyyah and intention? And how can we understand the importance and value that it has within Islam? Number two, why is it that when a person does a good deed, for example, a charitable donation, any other good deed, but his intention is not there, he doesn't do it with the right intentions, even though it brings about a result in this world, why is it that Allah subhanahu wa ta'ala fundamentally does not value this good deed, and this good deed is worth nothing in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? Number three, how does a good or bad deed, or a good or bad intention rather, affect my spirituality, even if I don't actually end up committing that good deed or that bad deed? Number four, how do the two angels that are sitting on the right and left shoulder, how do they realize and find out, based on the hadith of Imam al-Qadim, when a person has made a good intention or when a person has made a bad intention before he actually carries out that intention? And number five, and the final question that we will delve into tonight, this hadith that we hear many times, al-a'malu bin-niyyat, that Shia and Sunni have narrated. What is the true meaning of this hadith? Does it mean that if I have the right intentions, my acts of worship don't hold much value anymore? Or is there a different interpretation of the hadith that is what is meant by our beloved Prophet salawatullahi wa salamuhu alayhi? Tonight, inshallah, we'll delve into the answers to these 5 questions with a loud salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjil farajahum. Let me begin from here. The human being has been given this power of intention. The human being has free will. The human being has the capability to change the path that he is on, to change the fate that he has in front of him, from going from the worst situation to the best situation. And this is a blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed the human being with. In particular, you do not find this in animals, you do not find this in other creatures, you do not even find it when it comes to those lofty creatures that we refer to as the malaika or as angels. They do not have this power that in a split second they will be able to change the fate that was going to be there for them. And if you think about this, you realize that intention, niyyah, is a very, very powerful thing. That in one moment, if the human being truly decides, if the human being genuinely wants to make this happen, in one moment he can change the fate that was in front of him for thousands of years. He can change that in just 1 second. Yes, when someone does tawbah, when someone makes that intention, of course afterwards he has to make a number of changes to his life. Maybe he has to set aside that haram habit. Maybe he has to make up for the things that he missed out on, the salat, the fast, things of that nature. But the reality is that all of this comes from that one moment that the human being makes an intention. And that is fundamentally what we are looking for, brothers and sisters, when it comes to these nights of Qadr. These nights of Qadr are special nights. We are not to minimize their value. For example, to simply holding a Quran on our head, to simply, for example, carrying out these a'mal or that a'mal, reciting Jawshan Kabir, for example. These are all wonderful. I will be doing them. You will be doing them as well. The reality is that all of these different a'mal are to propel us to a point where I have a moment of a genuine intention to change the haram habits that I have in my life. Because that one intention, that one moment will change everything fundamentally. It's that one moment, if the human being makes that intention, then everything else will follow after that one moment of intention. This is why we want to emphasize the power that you have in your hands on a night like this. Imam al-Sadiq beautifully says, he says, when the human being makes an intention, his body follows. What does that mean? That means that if I make the intention to get something done, that's it, I'm going to get it done. The body, it will follow. Sometimes you say, you know what, I'm lazy, my body is tired. The reality is that your intention is not strong enough. If the intention of the human being is a strong intention,
The Quran says, or rather the Imam says, that the body will follow the direction of the mind and the soul, and what the soul decides and what the soul intends to do. Having known this, and now knowing the power that you hold in your hands and that I hold in my hands, brothers and sisters, on a night like this, more than anything else, shaitan is worried about that intention that you might make. He's not worried about you going through the motions of Laylatul Qadr. Many thousands and millions of people go through the motions of Laylatul Qadr. They go through the a'mal, but they never have that moment of making a genuine intention of changing certain things that are wrong in their life. That is what shaitan is worried about more than anything else. And because he is worried about that, when you make that intention to fundamentally change some aspects of your life, you will find shaitan will come with his own whispers. And amongst the most common of these whispers is the following, that yes, Sheikh Mahdi, before you had done tawbah, many times before you made this intention, now you're going to make this intention tonight again. You think you're really going to change tonight. Who are you fooling? You're never going to change. You've always been like this. You'll always be like that. These are all whispers and the chit-chatting of shaitan. And when shaitan comes to you on a night like this, make sure that you push him away and that you stick firm to your intention, because you never know. Maybe you had not been able to hold on to your tawbah before. You never know. Maybe this time you can. You can't allow shaitan to stop you. This is the fear of shaitan, because he knows that if you truly make an intention tonight and you stick to it, then he has lost and he has nothing else to keep for himself. This is fundamentally the importance of intention, especially on the night of Qadr. And because intentions hold so much weight and value, in Islam, even when you make an intention to commit a good deed or an intention to commit a wrong deed, you will find that regardless of whether you have the opportunity to actually act upon that good deed or not, that intention is going to fundamentally affect your spirituality. Now, there is difference and a dispute of opinion when it comes to the good deeds and the bad deeds. When you intend to do a good deed and you don't have the opportunity to do it, will this reward be given to you? It seems as though our scholars all agree on this, that yes, you will be rewarded because you had a genuine intention to commit this good deed. When it comes to the wrong deed, there seems to be somewhat of a difference of opinion, though the mainstream opinion is that when you make an intention to commit a wrong deed, but you don't actually act upon it, that Allah subhanahu wa ta'ala does not fundamentally punish you for that. But the important point is that it affects the spirituality of the human being. The good deeds that the human being does, or the good intentions that the human being has, even if he doesn't have an opportunity fundamentally to act upon that good deed, the effect that it has on his spirituality is great. And this is why you find in the life of Rasulullah salawatullahi wa salamu alayhi, in the battle of Tabuk, when the Prophet was preparing for this battle, you find that there were those who came to the Prophet, they were pleading to the Prophet. They wanted to come and fight alongside the Prophet. They wanted to play a role in this battle. But the Quran says these were individuals, some of them, they did not have physical capabilities. Some of them did not have the wealth, for example, to have a horse or a camel to ride on and to come to the battlefield. And the Quran says these individuals used to come to the Prophet. Some of them, their eyes were full of tears because they were so sad and they wished so much that they would be able to help the Prophet and assist the Prophet. The Quran puts them at ease. The Quran says, listen, you all have nothing to worry about. Why? Because you had the intention to be there. This is why hadith says when the Prophet left the city of Medina, he turned to his companions. He said, you know, as we go through these hills and these ups and downs, there are some of my companions who are here with us, even though they have not taken one step out of Medina. They said, Ya Rasulullah, how? He said, because they had the intention to be there with me in this battle. If I have the intention for something good to happen, then Allah subhanahu wa ta'ala is going to count that for me. And you also find this in the life of our beloved Imam Ali ibn Abi Talib. You find at the end of the battle of Jamal, one of his companions came to him. He said, Ya Ali, I had a brother who really wanted to be with us today.
and he really wanted to assist you in this battle. And we know the Battle of Jamal was a big victory for Ali ibn Abi Talib. And Ali said, you know what? He was here with us. He wasn't absent. And this man said, no, but he wasn't here with us. Ali said, no, he was here with us because he had the right intentions. And let me tell you something even more, that there are those who are in the loins of their fathers and in the wombs of their mothers. In other words, they have not even been born yet. And they also witnessed the Battle of Jamal with us today, because when they come into this world, they would have the intention that I wish I was there. This is the power of having an intention. Even if you don't have the opportunity to be there, Ali ibn Abi Talib says, this counts for this individual. This is on the good side. Then you go to the flip side, the wrong deeds. If someone were to commit a wrong deed, if he doesn't get a chance to commit this wrong deed, but he has the intention to commit this wrong deed, what happens to him? As I mentioned before, there is a difference of opinion and dispute as to what exactly is the situation. Will this person be essentially punished for this wrong deed? Most scholars do not agree with that position. Most scholars will take the position that no, this person will not be essentially punished for this wrong deed of his. But what everyone agrees on is that that wrong intention will fundamentally affect the spirituality of this person. His relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is fundamentally affected by this. Yes? If you want to think about it in a very, in a more understandable way, if your friend, for example, found out that you had a wrong intention, though he may not cut off ties with you, but your relationship takes a hit at that point, yes? Your relationship might even start to fall apart at that point. Why? Because he knew that even though you didn't have the opportunity to act upon that wrong deed, you had the intention to betray him, for example. You had the intention to hurt him, for example. Similarly, the wrong intention, it affects the spirituality of the human being. And this is so hidden when it comes to the human being, because when I make a wrong intention, supposedly nobody can see it because I haven't done anything. If I commit a deed, others can see it. But if I don't commit a deed, can others see the wrong intention that I have in mind? It seems as though that they can't. But when you go to hadith, you come across this beautiful hadith from Imam al-Kadhim, in which Imam al-Kadhim explains to us how the two angels who are sitting on the left and the right, they immediately realize when someone has a wrong intention. Something changes about this person. Something becomes different with this person the moment he makes the intention to commit a wrong deed. The companion of the seventh Imam asked him, he said, what happens when this person makes a wrong intention? And the seventh Imam told him, he said, have you ever passed by a place where people use as a restroom, or for example, there's waste sitting there? Have you ever passed by a place like that? He said, yes, Ya ibn Rasulullah, I have, of course. It's part of life. I've passed by a place where there is waste there. He said, when you pass by this place, how do you realize that there is waste there, for example? He said, of course, Ya ibn Rasulullah, the smell is so terrible. The moment I pass by that place, yes, and I sense the scent of that area, I can tell that this is a place that I should be staying away from. I know that there is waste that's here. He said, this is exactly how the angels realize when the human being has a wrong intention. When we commit a wrong intention, we automatically assume nothing changed, nobody found out about it, nothing happened. The reality is that this affects your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. The companion of Imam al-Kadhim continued to speak to Imam al-Kadhim. Imam al-Kadhim told him this. He said, listen, the moment the human being makes a wrong intention, a smell starts to spread from him. This smell is so bad that the angels immediately know and understand that yes, this person is going to commit a wrong deed. And the hadith continues that then the angel on the left side prepares his qalam. Yes, these are of course metaphors. He prepares his qalam because he knows that soon this person might be committing a wrong deed. And of course he waits based on this hadith to see, does he do it or does he not do it? But this shows us that a wrong intention, even if it doesn't end up in a punishment, it fundamentally affects the spirituality
that the human being has built. Recite a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Moving on from this, now that we understand the importance of one's intention, this also opens the door for us to answer a very common question as well with regards to the intentions that we make. And that is this. Many times we will find a situation where someone might commit a very good deed. He might do something wonderful. But then when you look deeper into his intention, you might find that his intention was not the best of intentions. Sometimes his intention might have been something evil. Maybe his intention was, for example, to, hurt someone, or his intention was different things. It was evil. Sometimes his intention may have not even been something evil. Sometimes his intention is simply a worldly matter. Many times, for example, you will find corporations, they will make thousands of dollars in contributions, in charitable contributions. Is the intention of this corporation, for example, for Allah subhanahu wa ta'ala, or to truly help the poor, or to do this or to do that? Sometimes that might be the case. Sometimes you find the intention is not that at all. Sometimes you find the intention is just the PR that they'll get out of it. Sometimes the intention is the tax deduction that you get out of it, yes? Sometimes the intention is other things. But at the end of the day, the question that remains is, if this person is spending thousands of dollars and he is feeding thousands of poor individuals, for example, or he's building houses, or he's building schools, at the end of this day, this deed of his brought about an effect in this world. It resulted in a positive effect in this world. So why is it that Allah subhanahu wa ta'ala looks upon this deed, and based on the verses of the Quran and based on hadith, might consider this deed to have no value at all? Doesn't the verses of the Quran and hadith tell us that when someone does something for the wrong intentions, with the wrong intentions, that the value of this deed is nothing? This person's deed does not hold any value. But at the end of the day, it has all these good effects in life. Yes? The reason why Allah subhanahu wa ta'ala looks at this deed and does not give it any value, and the reason why this looks very surprising to us, brothers and sisters, is this. Because fundamentally, when we look at the good deeds that Allah subhanahu wa ta'ala asks us to do, we assume in the back of our mind that Allah subhanahu wa ta'ala needs us to do these things. He needs us to help Him. He needs us to give from His wealth. He needs us, for example, to take care of the poor. And so when we see someone else doing that, even if his intention is not a good intention, we say, well, that shouldn't matter, because at the end of the day, this good deed is taking place. What you and I don't understand, and what you and I have to understand better, is that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need you and me. He doesn't need you and me, for example, to do this or to do that. He can do it on His own. He wants you and I to do it with the right intention so that you and I can grow. The whole point of us being in this world is that so that you and I are tested so that we can grow from a spiritual perspective. The point of being in this world is not that Allah subhanahu wa ta'ala takes from His own treasures and gives to those who are in need. He can do that at any point. It's not about feeding people just by anybody. Allah subhanahu wa ta'ala can feed thousands of people on His own. He doesn't need you and me. If on the night of Qadr you are giving sadaqah, and hopefully you are, for example, you are doing it because Allah subhanahu wa ta'ala wants for you to grow from a spiritual perspective. And if you don't allow that because your intention is not the right intention, then this deed holds no value at all. The reason why it's difficult for us to accept this is because when we look at good deeds, we place the value on the result, which is, for example, these poor people being fed, for example. The reality at a deeper level, of course, is that the value of this good deed is you feeding the good people or the poor people. But if you don't have the right intention, then in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, this deed now loses its value. This is why in the verses of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala beautifully says, when it comes to qurbani, yes, this beautiful tradition that we have, it's part of Hajj and whatnot. When the people are doing qurbani, Allah subhanahu wa ta'ala tells them, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. What Allah subhanahu wa ta'ala gets
out of this qurbani that you are doing. He neither gets the skin of these animals, nor does he need the flesh or meat of these animals, nor does he doesn't need anything from these animals. It's not like when you do qurbani, he gets something out of it. He doesn't get anything out of it. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. But the reason why he values qurbani is because you do it with the intention to feed the poor, and because of that you grow. يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. That spirituality that you build inside of yourself through this deed and committing it with the right intention, that's what matters to him. Of course, if you take the meat and you actually feed the poor with it, sometimes it's a practice, unfortunately, in our communities, in our families, where a person will come, they will do qurbani, yes, they'll make a big deal out of it, and then at the end of the day, he sits, he's eating from the qurbani himself, and his cousin who has more money than he has. Yes? What amount of this qurbani went in the path of Allah? Not much of it went in the path of Allah. This is actually a very common practice, unfortunately, in our communities, where this person, for example, says, I'm going to do a sufra, I'm going to feed individuals, and he feeds all the individuals who have more wealth than they even need. What about those who are poor? What about those who are truly in need of this food, for example? Nothing comes to them at times. Sometimes you find this. Sometimes you will find a lavish gathering. People come in the name of Ahlul Bayt, for example, but who are the people who are there? Who are the people who are being fed? The people who don't technically need to be fed. Alhamdulillah, they're blessed on their own. That's a separate point and a separate complaint for another time. When we do qurbani, this qurbani is supposed to go for those who are truly in need. Otherwise, if I sit there and I feed people who already have more than enough wealth, then I'm not fulfilling the fundamental goal. Of course, us gathering together, sitting with relatives, sitting with neighbors, that has its value. There's no doubt about that. But feeding the poor is something that is critical and we have to pay attention to. Nonetheless, Allah subhanahu wa ta'ala says, out of this whole process, I don't care so much about the meat. I don't care so much about the skin or the leather, for example. What I am getting out of this is that my servant is growing spiritually. But now if this servant does this deed without the right intention, and he cannot grow spiritually now, what value does this good deed have? This is why Allah subhanahu wa ta'ala says that I am the best of partners. If someone does something and he takes me as the reason for it and another person as the reason for it, I give all of my share in that good deed to the other person. I'm the best of partners. You know, partners usually they fight over their share. Allah subhanahu wa ta'ala says, I give from my share very easily. If someone makes me a sharik in this good deed, you know what I say? I turn to the other person or entity. I say, hey, take my share. None of this deed is done for me now. He cannot come to me to ask for the reward of this good deed. So this is why intention matters so much. And even though you see sometimes a person might give millions of dollars, sometimes the millions of dollars that one person gives, because the intention may not be there, is not as valuable as the 10, 15, 20, $100 that another person gives, but he has the right intentions. Recite a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. Moving on from this, there are also times where a person will fundamentally overestimate the role of intention. Yes? Many times, and I speak of this, you know, in the Iranian culture, you will find this, it's a very common thing, and it's a common thing in some other cultures as well, where a person might overestimate the importance and the value of intention to a point where now this person assumes that because they have a good intention, that because, for example, they have a pure heart, because that generally they're a good person, that they don't have to act upon and practice the details of the religion anymore. If you come to this person, you say, brother, you have to pray in this way or that way. Fasting has its detailed rulings. Khums and zakat have their own rulings, for example. The meats that you eat, the najasa, tahara, you have to pay attention to these. You know, at least the fundamentals, the wajib and the haram portion. This person will turn to you and say, listen, brother, sheikh, sayyid, whatever terminology they will use for you, say, listen, religion isn't about these things. Religion is about your intention. If you have good intentions, if you have a pure heart, if fundamentally you are a good person deep down, the rest of it doesn't matter. These details, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't care too much about these details.
And sometimes the person who says this, he will add to this. He'll say, listen, haven't you heard the hadith of our Prophet? إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. The important thing when it comes to, for example, your acts of worship is what? Is your intentions. The rest of it doesn't matter. So if I'm praying, for example, the month of Ramadan comes around, I don't know, am I supposed to fast? Or am I supposed to pray qasr? Or am I supposed to pray full? Can I fast? Can I not fast? Because I'm traveling maybe. I don't know the rulings. This person will tell you, listen, these rulings don't matter. Pray full. Full is better. 4 rakats is better than 2 rakats. This person will tell you, yes? If I am, for example, going to go eat something somewhere, someone might say, oh, this stuff doesn't matter. As long as, you're a good person, does God really care about whether this meat is halal, not halal? God doesn't care about these things. As long as your intention is the right intention, this person will tell you. And in order to prove his point, he will quote this hadith of إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, which I mentioned at the very beginning. Shia and Sunni have narrated this hadith unanimously. So what does this hadith truly mean? The hadith of إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ means that when you commit an act of worship, when you do an act of worship, meaning that you commit this act of worship with its conditions, with its rulings, with everything that comes with it, it is not complete until you have the right intention. Because if you pay attention to the hadith says, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. The hadith doesn't say if you have pure intentions, who cares about the acts of worship? The hadith says that when you carry out this act of worship, what determines whether it's accepted or not is what? Is your intention. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Yes? When you carry out your salat with the right rulings, with the right wudu, in the correct manner, now whether it is accepted or not, this depends on what? An-niyat, the intention with which you are praying. Yes? But it's not to say that niyat replace the a'mal, so that I come and say, listen, because I'm a pure person at my heart, because I'm a good person at my heart, whether I fast, don't fast, whether I wear my hijab, I don't wear my hijab, for the brothers, I lower my gaze or don't lower my, these things don't really matter. As long as I'm a good person, this is not what the hadith is talking about. And this is many times the understanding that we have of the hadith. When we dismiss these rulings in this manner, what we are doing is that we are doing injustice to the Ahlul Bayt. Because who brought these rulings for us? The Ahlul Bayt brought these rulings for us. They were the ones who told us pray in this manner, fast in this manner, marry in this manner, God forbid divorce in this manner, yes? Do things in this manner, that manner. Who brought about these things? So much of it has come to us through the 6th Imam, Imam al-Sadiq. And yet you and I sit there, God forbid, we say, you know what? None of this stuff matters as long as you have the right intention. There are those who underestimate the value of intention. There are those who overestimate the value of intention. Now the only thing that matters to this person is having the intention, for example, the act of worship, and the details of it doesn't matter for them. So this is not the correct interpretation of this hadith. Yes, the correct interpretation is that the biggest of deeds, even if you do them at the end of the day, at the intention that you had behind them. And a great example of this you find in the life of our beloved Imam Ali ibn Abi Talib, where when he went up against Amr ibn Abd Wad, you find that in those final moments, he did not finish off Amr. Why? Because Amr spit in his face, and he did not want to bring an end to his life while he was in anger. He wanted to do it with the right intention. Sallallahu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Let us take our hearts, brothers and sisters, to the city of Kufa, the city that is now full of sadness, that is now full of sorrow. They say these final nights that Ali ibn Abi Talib was going to leave this world, he knew very clearly that his life was going to come to an end. According to one narration, he turned towards his daughter Kulthum, and he started to speak to his daughter Kulthum and tell his daughter Kulthum of the fact and the point that his life is now coming to an end. This is something that the Prophet had also told Ali ibn Abi Talib as well. In this famous khutbah that we read, that Ali ibn Abi Talib,
the Prophet was speaking to Ali ibn Abi Talib one day, and he told Ali ibn Abi Talib, he said, Ya Ali, the best of a'mal that you can do in the month of Ramadan is to stay away from haram. And then the Prophet slowly, he paused, and then he started to cry. And Ali ibn Abi Talib turned towards him. He said, Ya Rasulullah, ma yubkika? O Prophet of Allah, what is it that makes you cry? What is it that brings tears to your heart, to your eyes? You were talking about the month of Ramadan, the blessings of the month of Ramadan, how wonderful this month of Ramadan is. Why is it that now you are crying and you're sad? And the Prophet turned to Ali ibn Abi Talib. He said, Ya Ali, because I know that in this same month of Ramadan that I spoke so highly of, I know what this people will do to you. I know what this group of people will try to do to you in this month of Ramadan. And now here is Ali in the city of Kufa, in these final nights where he is speaking to his beloved daughter, and he is telling his daughter Kulthum that his nights are coming to an end. He turned to Kulthum, he said, Kulthum, I don't see myself living too much longer. And the narration says that this daughter of Ali ibn Abi Talib, just imagine the pain that runs through the heart of a daughter. Imagine the relationship between a father and a daughter. This daughter turned towards Ali ibn Abi Talib and she said, Father, why would you ever say something like that? And Ali says, I had a dream. And in that dream, I saw that the Prophet had embraced me and he was slowly removing the dirt and the dust from my face. And he was saying, La alayk ya Ali. Don't worry, Ali. You have done everything that you had to do. You have taken care of all of the tests that you had to take care of, Ya Ali. And Ali ibn Abi Talib says, in those moments I knew that my life is now going to come to an end. They say those final nights, Ali used to leave his house. He used to come up, look at the sky, and he used to say, Wallah, the Prophet did not lie to me. That special time is coming closer and closer. The moment of my death is coming closer and closer. Until these nights that we're in come around, and Ali ibn Abi Talib on that final night, he leaves the house. The narration says that some of the animals in the house, they tried to stop Ali from going into the masjid, yes? And he said, don't worry about these animals. These animals are trying to stop me because they know what type of a tragedy is about to take place. They know what type of a musibah is about to take place. They say Ali walked into the masjid and he woke up all of those who were in the masjid, including Ibn Muljam himself. And he went and he started this prayer until the Mal'un Ibn Muljam, he struck Ali ibn Abi Talib in the middle of his prayer. The strike of Ali ibn Muljam was so strong that the blood started to gush out. And when this blood started to come out, it started to color the hair of Ali, and then it started to color the beard of Ali ibn Abi Talib. And the narration says that Ali then took a little bit of this blood, he wiped it on his beard, and he said, I will leave this world the same way the Prophet had promised me. This is Fatih Khaybar. This is the strongest warrior of the Prophet, and here he is in these final moments, leaving this world in the loneliest of manners. Ala la'natullah ala al-qawmi al-zalimin, wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us the tawfiq to be amongst the true followers of the Ahlul Bayt, bin Nabi wa alih, rahimallahu man qara'a al-Fatihata ma'a as-salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قدر آمده یارب مرا کاشین شرف باشد که تقدیرم زیارت نام خواندن در نجف باشد. شب قدر آمده یارب مرا کاشین
باشد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما مولانا بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا. شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت برادران و خواهران مؤمن تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خدای متعال توفیق تبعیت از اهل بیت رو به همه ما کرامت بفرماید. کتاب و عمر امیر المؤمنین علیه السلام رو میشود انسان در 3 فصل خلاصه کنه. هر کدام از این 3 فصل بسیار قابل تأمل و دقت است و از رهگذر تأمل کردن در این فصل‌های سگانه آدمی میتواند درس‌های متعددی رو برای زندگی امروزه خود اخذ کنه. اولین فصل از کتاب و عمر امیر المؤمنین علیه السلام فصل ایثار و جانفشانی است. تمام این مدت که از 10 سالگی به مدت 23 سال طول کشید و تا 33 سالگی امیر المؤمنین علی علیه السلام استمرار پیدا کرد، توأم با ایثار و از جان گذشتگی و جانفشانی است. امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شد از جان خود بگذره، از هستی خود صرف نظر کنه، اما درخت اسلام که به دست پیغمبر اسلام غرس شده بود جان بگیره، رشد کنه، تنومند بشه تا بعدها بشریت میوه های شیرین این درخت رو در زندگی خود بتوانند استفاده کنند. اگر اسلام رشد کرد، قسمتی از رشد اسلام در کنار تمام فعالیت های شبانه روزی پیغمبر ربط داره به همین مدت 20 و چند ساله جانفشانی و ایثار امیر المؤمنین علی علیه السلام. و اگر انسان بخواهد اسلام رو منهای این 23 سال خون دل خوردن و رنج و زحمت و جانفشانی و ایثار علی علیه السلام مشاهده کنه، این اجحاف به اصل اسلام است. علی علیه السلام خورشید تابنده‌ای بود که با اصل اسلام درخشید، تابش پیدا کرد و فروغ بخشید به اسلام. فعالیت‌های امیر المؤمنین سلام الله علیه در این مدت 23 سال رو انسان در تمام عرصه ها به شکلی میتواند مشاهده کنه که تبلور این فعالیت‌ها بیشتر در نبرد با دشمنان پیغمبر و با دشمنان قرآن و اسلام بوده است. ما میبینیم که علیه پیغمبر ما فعالیت‌های انبوهی از جانب مشرکین صورت گرفت. پیغمبر یک انسان جنگ طلبی نبود، انسانی که دنبال جنگ و قتل و غارت بوده باشه اصلا پیغمبران الهی نبودند. اما جنگ هایی که در سیره پیغمبر اسلام مشاهده میشه اینها بیشتر جنبه دفاعی داشت. این رقم نبود که پیغمبر ابتداعاً آغاز به جنگ کنه. علیه پیغمبر اقداماتی میشد و بعد پیغمبر هم تقریبا از خود دفاع میکردن. اگر بدر است، اگر احد است، اگر احزاب است، اگر حنین است، اگر خیبر است، تمام این جنگ ها رو میبینیم که پیغمبر برای پیشبرد اهداف اسلامی آمد مدیریت کرد و جنبه جنگ طلبی پیغمبر اسلام نداشت. پیغمبر به عنوان رحمت بر مردم مبعوث شده بودند، نه به عنوان این که جنگی، قتلی، غارتی رو بر آدمیان پیغمبر اسلام تحمیل کنه. و مهم این است که در تمام این جنگ ها میبینیم که شمشیر اسلام به دست و بازوی علی است. اون فتح و ظفری که برای پیغمبر و برای اسلام رقم میخورد در پرتو قدرت نمایی و قهرمانی و جانفشانی امیر المؤمنین علی علیه السلام بود.
از همون آغازین جنگی که علیه پیغمبر تحمیل شد، یعنی جنگ بدر که اتفاقا در همین ماه مبارک رمضان هم بوده است، باز ما میبینیم رشادت ها، شجاعت ها و شهامت هایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره یک برگ زری نیست از افتخارات امیرالمؤمنین علیه السلام. و این فصل ایثار و جانفشانی بسیار پررنگ و برجسته در زندگانی امیرالمؤمنین نمایان است. جنگ دومی علیه پیغمبر رقم خورد به نام جنگ احد. اون زمانی که برخی از یاران پیغمبر دست از حمایت رسول الله کشیده بودند که به تصریح آیات قرآن اینها به دنبال چیزهای دیگری بودند. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، یعنی شما از تپه ها بالا می رفتید، فرار از جنگ می کردید و پیغمبر شما رو به اسم صدا می زد. در این صحنه و در این کارزار رشادت های خود پیغمبر و قهرمانی های امیرالمؤمنین و برخی دیگر از اصحاب پیغمبر توانست باز مجدداً یک روح جدیدی به پیکره اسلام بدمد و جنگی که عنقریب با شکست اسلام رقم میخورد و خاتمه پیدا میکرد رو باز پیغمبر تبدیل به ظفر و پیروزی کردند. آنقدر شجاعت و قهرمانی از خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشان بدهد که در بین زمین و آسمان جبرئیل ندا بده لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جوان مردی به عظمت امیرالمؤمنین علی یافت نمیشه و شمشیری به برندگی ذوالفقار پیدا نخواهد شد. در جنگ خیبر میبینیم که پیغمبر اسلام فرمودند که والله لاعطین الرایة غدا الی رجل یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. شمشیر و علم اسلام رو فردا به دست کسی میدم که خدا و پیغمبر رو دوست داره. یحب الله و رسوله، هم خدا رو دوست داره هم پیغمبر رو دوست داره. و از اون طرف عشق اگر از آن سر و از این سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. همچنان که او پیغمبر و خدا رو دوست دارد و مهر میورزد، خدا و پیغمبر هم او رو دوست دارن. کرارن غیر فرارن، حمله میکنه اما پشت به دشمن نمیکنه و فتح و ظفر رو خدا به دست او و با بازوان او بر مسلمین رقم میزنه. خب این میشود افتخاری در جنگ خیبر. فتح الفتوح پیغمبر در جنگ احزاب باز میبینیم امیرالمؤمنین به تعبیر خود پیغمبر فرمودن الیوم برز الایمان کله الی الکفر کله. تمام ایمان در مقابل تمام کفر داره سفارایی میکنه. تمام ایمان علی و تمام کفر هم عمرو بن عبدود. علی نترسید، مخلصانه شمشیر زد، مجاهدانه جهاد کرد و میبینیم که اون ضربه اصلی رو به پیکره سپاه دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام وارد میکنه. فصل ایثار و جانفشانی تنها مربوط به این نمی شود که جنگ بیاید قهرمانی های خود رو نشان بدهد، که حتی گاه در حمایت ها و فداکاری ها در مقابل پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام وظیفه رو به نحو اتم انجام میده. امیرالمؤمنین در اون 3 سالی که پیغمبر در محاصره اقتصادی عجیبی به سر می بردن در شعب ابی طالب، به دستور حضرت ابو طالب سلام الله علیه در جایگاه پیغمبر میخوابد که نشه جای پیغمبر رو تشخیص بدن و شبانه او رو صدمه‌ای بزنن، تهدیدی بوده باشد برای حیات پیغمبر. و بعد هم میبینیم در ماجرای هجرت پیغمبر از مکه به مدینه و در اون ماجرای لیلة المبیت امیرالمؤمنین شاهکار خود رو انجام میده تا حدی که آیه نازل شود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
در جای پیغمبر امیرالمؤمنین میخوابد و تمام خطرات و تمام هجمه ها و صدمه ها رو یک جا به جان خیش میخره امیرالمؤمنین علیه السلام و هدفی هم اینه که فقط رضایت خدا رو کسب کنه. دنبال نام کشیدن و اسم بالا آوردن اصلا امیرالمؤمنین نیست، فقط و فقط خدا، مرضات الله، برای کسب رضایت خدا. این می شود اولین فصل از کتاب فضایل امیرالمؤمنین در مدت عمر 60 و چند ساله حضرت، کتاب ایثار و جانفشانی، فصلی از کتاب امیرالمؤمنین که رقم خورده است با ایثار و گذشت و جانفشانی. فصل دوم کتاب از عمر امیرالمؤمنین علیه السلام رو انسان میتواند این گونه عنوان بدهد و رقم بزنه که فصلی است که توأم است با صبر و شکیبایی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از سن 23 سالگی، یعنی زمانی که پیغمبر اسلام از دنیا رفت، تا 5 سال مانده به شهادت، در این فصل از عمر ایفاء نقش میکنه، وظیفه رو به نحو احسن انجام میدهد. امیرالمؤمنین علی علیه السلامی که علم و معرفت تمام وجود او رو در بر گرفته، طبق فرمایش خود حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. این سیل معارف و علوم الهی از خزینه قلب امیرالمؤمنین در حال جوشش است، در حال حرکت است. کار به جایی برسه که گفت سیمرغ وهم را نبود قدرت عروج، جایی که باز همت او سازد آشیان. امیرالمؤمنین از حیث علم و معرفت این جایگاه رو داشت، اما جزء صفحات سخت و تلخ و تاریخ همین صفحات است که انسان ببیند یک مردی با این پهنای از علم و معرفت، با این وسعت از دانش و آگاهی، به جای این که پاسخگوی سؤالها و شبهات بوده باشد، بتواند دستگیری کنه، راهبری کنه مردم رو در وادی علم و معرفت، متاسفانه به جای این که مردم قلم به دست علی بدهند، او رو بر مسند علم و معرفت ببینند، علی رو در نخلستانها، علی رو در باغها، علی رو در چاهها و قناتها محصور و محدود کردند. کسی که باید قلم به دست او باشد و از خامه قلم او مطالب علمی تراوش کنه، متاسفانه در ته چاه مجبور به حفر قنات بوده باشد. و این جزء ظلم‌هایی است که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد. و در همین فصل از عمر امیرالمؤمنین علیه السلام است، همان گونه که در نهج البلاغه جزء دردهای ماندگار آقای عالم اصبر الصابرین امیرالمؤمنین علیه السلام هست. فرمودن صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. خار در چشم و استخوانی در گلو امیرالمؤمنین علیه السلام راهی و چاره‌ای جز صبر و شکیبایی نمی بیند. فرمودن ارا تراسی نهبا، تمام اون میراثی که به من رسیده بود از علم و معرفت و حکمت، اینها رو به تاراج رفته یافتم. اون مردمی که قرار بود بنشینند و از هدایت ما بهره بگیرند و از جام هدایت علی علیه السلام سیراب شوند، این آتش خود رو با هدایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو فرو بنشانند، متاسفانه صفحات تاریخ به شکل دیگر رقم خورد. اما امیرالمؤمنین اهل صبر است. در نهج البلاغه در کلمات قصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که لنا حق ان اعطیناه، ما یک حقی داریم، اگر به ما حق ما داده شود حق خود رو میستانیم، و الا رکبنا اعجاز الابل. یکی از بهترین و زیباترین سخنانی است که
در این حجم و اندازه امیرالمؤمنین با بیانی موجز و مختصر دارن مطرح میکنن. یعنی اگر ما اهل بیت به حق خوب برسیم شانه خالی نمی کنیم، وظیفه رو انجام میدیم. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله رو انجام میدهند، این ابلاغ رسالات الهی رو بر عهده میگیرن. اما اگر حق اهل بیت به اونها نرسه، اینها اهل تخریب کردن و اهل به آتش کشیدن خانه ها و اهل به هم ریختن شهرها نیستن، بلکه صبر میکنن، تحمل میکنن، شکیبایی میکنن تا باز دوباره مردم برگردن به اون صحنه هایی که لازم است و وظیفه خود رو مجددا انجام بدهند. این میشود فصل دوم از کتاب امیر المؤمنین علی علیه السلام، فصلی که با صبر و شکیبایی امیر المؤمنین علی علیه السلام همراه است. اونم صبری که به تعبیر خود حضرت علی علیه السلام فرمودند که یحرم فیها الکبیر، انسان قد خمیده می شود، و یشیب فیها الصغیر، و انسانی که سن و سالی نداره اگر این حجم از غم و حزن و اندوه و مصیبت بر او تحمیل بشه، اگرچه که طفلی خرد سال بوده باشد اما تبدیل می شود به مردی کهنسال. و یکدح فیها المؤمن حتی یلقا ربه، و انسان مؤمن توأم با زحمت و رنج به سر میبرد تا اینکه به ملاقات خدا شرفیاب بشود. این فصل دوم. اما فصل سوم از کتاب عمر امیرالمؤمنین علیه السلام رو بنده این گونه عنوان میدهم که فصلی است که توأم با امارت و حکمرانی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام امامت رو از جانب خدا دریافت کرده است، اما همین امیرالمؤمنین در قسمت پایانی از عمر شریف خود، یعنی حدود 4 سال و 8 ماه، توانست بین امارت و امامت جمع کنه. او که از جانب خدا امام مردم بود، امیر بر مردم هم در قسمت پایانی عمر شد و توانست یک حکومتی رو به شیوه پیغمبر پایه‌ریزی کنه و ادامه بده. البته سختی ها، تلخی ها هم در این مسیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تهدید کرد، اما هیچ کدام از این آسیب ها سبب نشد که امیرالمؤمنین دست از این حکومت حق الهی بردارد. یک حکومتی تأسیس کرد که جزء شاخصه های این حکومت عدالت است، برابری است، انصاف است، مساوات است، به شکلی که گاه میبینیم حتی برادر او جناب عقیل که از حیث امکانات مادی دست تهی دارد و فرزند و اهل و عیال هم فراوان دارند، وقتی که مراجعه میکنه به علی علیه السلام و تقاضای کمک بیشتری از بیت المال میخواهد، امیرالمؤمنین پاسخ او رو با آهن داغ شده میدهد که تو میخواهی علی آخرت خود رو با دنیا معاوضه کند، دنیای تو آباد گردد، آخرت علی تخریب شود. امیرالمؤمنین عدالت رو آنگونه به مردم میاد مطرح میکنه که حتی دختر او جناب ام کلثوم هم یک گردنبند رو اگرچه که به امانت از بیت المال ستانده بود، اما امیرالمؤمنین بی خبر بود، فرمودن اگر نبود که این رو امانت گرفته بودی به جرم سرقت حد شرعی بر تو جاری میکردم. با دختر این چنینه. خواهری دارد امیرالمؤمنین علیه السلام، وقتی که برای دریافت اون مواجب حکومتی خود آمده بود، کنیز او هم همراهش بود، امیرالمؤمنین همون سهمی که به او میدهد به کنیز او هم میدهد. تعجب کرد، این کنیز ما است، به ما و او برابر میدهید؟ امیرالمؤمنین فرمودند در کتاب خدا بین تو و او تفاوتی نیست، این میشود عدالت. آنقدر عدالت دارد امیرالمؤمنین که نمیخواهد قاضی که از جانب او منصوب شده است برای قضاوت و حل مشکلات مردم، حتی صدای خود رو بر صدای طرف مقابل بالا ببرد. اینقدر عدالت رو امیرالمؤمنین در این حکومت میخواهد انجام بدهد.
و اجرا کرد این عدالت رو. فرمود اگر تمام عالم رو به من عنایت بکنن، تمام دنیا رو به پای ما رو بریزن، والله لو اعطیت مقالیم السبعه، تمام عالم رو به علی بدن، حاضر نیستم یک پوست گندم رو به ظلم از دهان مورچه جدا کنم. این می شود شاخصه حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حکومتی که در او حق و حق محوری حرف اول رو مزد. اگرچه که عده خود رو به نام دین و خدا و پیغمبر و قرآن در تحت این لعاب و نقاب بخواستن بر مردم تحمیل کنن، خوارج، امیرالمؤمنین با همه اونها جنگید، حق رو به مردم تعریف کرد، حق رو به مردم رساند. امیرالمؤمنین حکومتی میکنه بر اساس مهرورزی و عطوفت. چقدر تعامل زیبایی داشت با یتیمان، چقدر به درد بیوه زنان میرسید امیرالمؤمنین علی علیه السلام. البته عرض کردیم که یک آفتها و آسیبهایی هم بر سر راه حکومت عدل علی بود. مردم با امیرالمؤمنین متاسفانه همراهی نمیکردند، تا جایی که آه و ناله امیرالمؤمنین علیه السلام رو در آوردن. انسان گاه رگه‌هایی از این غم‌های امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه میتواند مشاهده کند که مردم چقدر دل علی رو خون کردند. و امیرالمؤمنین، این انسان متخلق به اخلاق الهی، گاه طرف اونها خطاب میکرد، میگفت یا اشباه الرجال ولا رجال، شما فقط از مرد بودن، سیمای مرد بودن رو همراه خود دارید، خلق و خوی مردی در شما نیست. بیشتر شما به اطفال میخورید، بیشتر خلق و خوی بچه ها در شما هست. بهانه‌گیری هایی که شما دارید بیشتر به بچه ها ربط پیدا میکنه. فرمودن قد ملأتم قلبی قیحا، دل من رو خون کردید. در تابستان شما رو دعوت به جنگ میکنم، میگید وقت برداشت محصوله. در زمستان از شما دعوت به حضور در جبهه ها میکنیم، میگویید حالا هوا سرد است، بگذار به تابستان. پس کی اهل جهاد میشید؟ کی حاضرید دست به قبضه شمشیر ببرید و در مقابل دشمنان خودتان و دشمنان امنیت و دشمنان خدا و قرآن ایستادگی کنید؟ اینا کسانی بودند که به تعبیر دعای ندبه فعذبت علی عداوته فاکبت علی منابذته، دسته دسته آمدن با امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنگیدن و کار به جایی میرسه که مثل امشبی که شب قدر است، شبی که خدا مقدرات عالم رو رقم میزنه، مقدرات بشریت رو خدا میاد امشب رقم میزنه، از باب این که کار خیری انجام بده. ابن ملجم مرادی در این شب قصد ترور حضرت علی علیه السلام رو داره و این کار رو هم انجام میده. مثل امشب امیرالمؤمنین علیه السلام مهمان خانه دختر خو جناب ام کلثوم بودن. یک افطاری مختصر بر سر سفره قرار گرفت و بعد مشاهده میکنیم که هم شیر است و هم نمک است. دختر دوست داره که به پدر بیشتر رسیدگی کنه، اما امیرالمؤمنین با همون نمک افطار میکنه، به حد اقلها بسنده میکنه و بعد از این که افطار میکنه باز مجددا به دامن محراب پناه میبره، نماز میخوانه، قرآن میخواند، مناجات ارتباط به خدا داره و هر چند گاه یک بار امیرالمؤمنین سر رو طرف آسمان نگاه میکنه، میگه والله هیه، امشب همون شبی است که به من وعده داده شده است. امشب همون شبی است که پیغمبر سالیان قبل به ما گفت علی جان در همین ماه هست که محاسن تو به خون سر تو خضاب میشه. این حالت رو دختر میبینه، خیلی برای او سخت است. و بعد از این که سحر میشود، تهجد خود رو امیرالمؤمنین علیه السلام انجام میده، یکی یک پله های مسجد کوفه رو گرفت، بالا رفت، اذان میدهد، اذانی که تمام خفتگان در شهر رو بیدار کنه و این گلبانگ مسلمانی رو به گوش یکی یک اونها برساند. این کار رو هم کرد و بعد آمد و به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را. در قامت محراب به عبادت ایستاد، شروع کرد به نماز خواندن، اما
رکوع میکنه، سجده انجام میدهد. وقتی که انسان از سجده سر برمیدارد الله اکبر میگه. اما یک زمانی شنیده باشند کسانی که در مسجد کوفه بودند، امیرالمؤمنین علیه السلام همچی که سر از سجده بردارد، به جای این که الله اکبر بگوید بفرماید فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه علی رستگار شد. صدای جبرئیل بین زمین و آسمان داد، تهدمت الله ارکان الهدى وانفسمت العروة الوثقى، قتل علی بن المرتضى، مردم علی رو کشتن، حسن خود رو به مسجد رساندن. بمیرم ببینن محراب کوفه غرق خون شده، جا نماز و سجاده امیرالمؤمنین خونین، امام مجتبی نماز رو با مردم خواند. یه زمانم ببینن حسن بیان، زیر بغلای امیرالمؤمنین رو بگیرن، او رو به خانه ببرن. وقتی که نزدیک خانه شدن فرمودن حسن جانم، حسینم، زیر بغلم رو رها کنید، اجازه بدید با پای خودم به خانه برم. آخه زینبم طاقت دیدن این منظر رو نداره. یا ابوالحسن، اینجا وقتی منظرم رو دیدید گفتید زینب طاقت دیدن نداره، اما کجا بودی ظاهرا کربلا؟ اون لحظه ای که ببینه و شمر جالسون علا صدره، مولان سیفه علا نحره، رسینه حسین فرمودن خانم ارجعی الی الفسطاط، یعنی زینب جان به خیمه برگشت به خیمه. اما یه زمانی صدای شیخ ذوالجناح رو شنید، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. یکی میگفت فرز مولای من کو، یکی میگفت فرز آقای من کو. بی بی زینب بیاد ببینه شمر سینه مبارک حسین، زینت دوش نبین روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنایان، جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست. به ابی انتم و امی و نفسی و مالی
یا اهل بیت النبوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا ما قد مضى بالدمع جئنا عن خطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ز فریاد منادی خون بباره آسمان امشب که عالمگیر شد قتل امیر مؤمنان امشب. به شمشیر ستم شد کشته اندر مسجد کوفه وزیر و ابن عم خاتم پیغمبران امشب. حسن یک سو پریشان است، حسین از یک طرف نالان، یتیم و بی پدر شد زینب بی خانمان امشب. علی فزت و رب الکعبه می گفت بر زخم سر نبودش مرهمی
جز خاک و آب دیدگان امشب امیر المؤمنین علی علیه السلام منزل دخترشون ام کلثوم تشریف بردن. ام کلثوم میفرماید وقتی پدرم وارد منزل ما شد، بعد از آن که مشغول نماز شد، نمازش تمام شد، یک طبقی از افطار، مقداری غذا برای بابام آماده کردم. امیر المؤمنین با مقداری نان و نمک افطار کردن، سپس مشغول نماز شدن. ام کلثوم میگه طبق عادتهای هر شب بابام امشب نرفت از منزل بیرون، خارج نشد از منزل، دوباره شروع کرد به عبادت. قرآن میخوان، گاهی هم زیر لبهای مبارک زمزمه میکرد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، تا این که موقع نماز صبح شد، آماده شد برای نماز صبح، وارد حیاط خانه شد. دیدم این مرغابی ها آمدن جلو آقا، خواستن یه طرفی اونها رو بزنن، اما آقا فرمودن بگذارید به حال خودشون. امیر المؤمنین آمدن بالای مأذنم، شروع کردن به اذان گفتن الله اکبر. بعد از آن که اذان گفت آمد همه آنانی که در مسجد خوابیده بودن بیدار کرد، بلند شید وقت نماز است. حتی ابن ملجم هم بیدار کرد. وقتی مشغول به نماز شد، بمیرم برا مظلومیتت علی جان. اونقدر آقا مظلوم بود، دردهای دلشو میرفت پشت بازار کوفه با چاه درد دل میکرد. اما در سحرگاه چنین شبی دیگه راحت شد. همین که فرق نازنینشو میشکافن، صدا میزند فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، به خدای کعبه راحت شدم. ز خون محراب و مسجد لالگون است، امیر المؤمنین غرقاب خون است. منادی ندا کرد ایها الناس قتل علی المرتضی،
قتل ابن عم المصطفى قتل وصی المجتبی. صدای ناله اهل خانه علی هم بلند شد، همه صدا می زدن و ابتا و علی و محمد و امیر المؤمنین. چو از شمشیر کین شق القمر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد. قضا طرح بساطی از عزا ریخت، چو شمشیر مرادی شعله ور شد. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. توجه فرمایید به فراخوان جامعه اسلامی افغانهای کانادا برای کمک به مستمندان در افغانستان. خب چقدر روز خودت گشنه خواب شدی؟ معلوم نیست. جامعه اسلامی افغانهای کانادا در راستای تحقق اهداف اسلامی و بشردوستانه به منظور تسکین آلام مردم نیازمند افغانستان در ماه مبارک رمضان امسال نیز در نظر دارد تا برای همیاری با خانواده‌های مستمند در افغانستان چون سالهای گذشته عنایات شما مردم خیر و نیکوکار را به سمت خانواده‌های نیازمند در افغانستان هدایت نموده تا شادی و شیرینی را با خانواده‌های نیازمند آن دیار تقسیم و مسئولیت انسانی و اسلامی خویش را ادا نماید. مطابق سنت حسنه همیاری با مستمندان بدین وسیله از شما خیرین گرامی تقاضا می گردد تا فطریه روزه، کفاره عمد و غیر عمد، سهم امام و سایر نذورات و صدقات خویش را از طریق انتقال الکترونیکی به ایمیل آدرس support@afghancanada.com و برای پرداخت نقدی با آقایان حاج عبدالله حمید، حاج صادق طاهری، حاج واسع شاسمند، حاج فرهد نجم، نعمت میسم و علی رضایی به تماس شوید. از آنجایی که هموطنان بی‌بضاعت و نیازمند ما در افغانستان برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی چشم انتظار دستان سخاوتمند شما نیکوکاران هستند، امیدواریم ما را در این امر خداپسندانه کمک و یاری نموده و در این سنت نیکو مشارکت فرمایید. وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم